克兰危机 乌克兰的危机不是我们愿意看到的。 To see the crisis in Ukraine. And we are deeply concerned by the expanded and extended crisis. We are not a party directly concerned, but we did not sit idly by. We do not add fuel to the fire, and we are against reaping benefits from this crisis. What we have been doing is to facilitate peace talks, but we stand on the side of peace and dialogue. As a matter of fact, since the second day of the crisis, on the 25th of February, President Xi Jinping suggested that Russia and Ukraine sit down together and talk to each other to seek political settlement of the crisis. In Belarus, in Turkey, there were multiple rounds of peace talks. And we saw a framework text on the peaceful resolution of the crisis. However, that was stopped. We did not know why the process was cut short. Some forces might not want to see peace talks to materialize. They don't care about the life and death of Ukrainians, not the harms on Europe. They might have strategic goals larger than Ukraine itself. This warfare must not continue. During his meeting with European leaders, President Xi Jinping said clearly that conflicts and wars produce no winner. Complicated issues cannot be solved by simple solutions. Major country confrontation must be averted. We can state our positions on this stage, but at the same time, we need to think calmly, especially our friends in Europe, about what efforts should be made to stop the warfare, what framework should there be to bring lasting peace to Europe, what role should Europe play to manifest its strategic autonomy. The more difficult situation is we cannot abandon efforts to seek peace. We are approaching the one-year anniversary. China will put forth a position paper on the political settlement of the Ukraine issue. We will reiterate the propositions made by President Xi Jinping in our position paper, including that territorial integrity and sovereignty must be respected, purposes and principles of the UN Charter be observed, legitimate security concerns be taken seriously, and all efforts conducive to the peaceful settlement of the crisis be supported. We will also reiterate that nuclear wars must not be fought and will not be won. We must oppose such an incident. We will call on efforts to oppose attacks on nuclear power stations and nuclear facilities for peaceful use in order to prevent nuclear catastrophe. Vamos a ver si ordenamos todo esto. Perdónenme que corte un momentito a Wang Yi, que se le veía que terminaba. Habla ahora de que hay que prevenir una guerra nuclear. Le han preguntado directamente, oiga, usted dijo que respetaba la soberanía de Ucrania, que respetaba el territorio de Ucrania hace casi un año aquí en el vídeo. Y en vez de decir nada de eso, está hablando de la paz en un ejercicio de funamburismo brutal, intentando no mencionar con su trapecio ni pisar a Ucrania, ni pisar a Estados Unidos, ni pisar a Europa, no pisar nada. Está haciendo espectacular el movimiento de Wang Yi para no hacerle daño a nadie. Que
Hay que buscar la paz, que China trabaja por la paz, que han intentado facilitar precisamente los encuentros con Turquía, y entre otros sitios han mencionado hasta 3 lugares diferentes, aunque no se tiene constancia de tantísimas reuniones de paz, la verdad. Es verdad que Turquía se ofreció al principio y es verdad que lo ha hecho Alexander Lukashenko, por ejemplo, desde Bielorrusia hace apenas unos días, en un escenario. Hombre, el escenario puede ser, pero que Lukashenko sea el interlocutor es algo raro en una negociación de paz. El caso es que Wang Yi esquiva absolutamente todo, dice que respetan la soberanía nacional, pero ha preferido no mencionar la de Ucrania en concreto, que era lo que le habían preguntado. Eso no lo ha dicho. Sale por las de Villadeo, como se suele decir por aquí, por esta región, y no responde a la cuestión. Lo que sí dice es que hay que intentar evitar, porque las guerras no dejan ganadores, ha dicho, hay que intentar evitar a toda costa lo que puede convertirse en una catástrofe nuclear. Volvemos allí, volvemos en este caso con Wolfgang Stoltenberg, el ex embajador alemán, el presidente de esta conferencia de Múnich, ahora mismo entrevistado